সকালবেলা বার্গার খাওয়ার পরে মনে হলো কি আরেকবার বার্গার যাওয়া। সো আজকে আমরা মলে এসেছি ডাইরেক্ট বার্গার খাচ্ছি না। এখন যেটা খাবো ওটা যেরকম KFC-তে রাইস বোল পাওয়া যায় সেরকম বোল খাবো, রাইস অ্যান্ড চিকেন আপনারা খাচ্ছি। এটা হলো রাইস বোল উইথ চিকেনের ছোটো ছোটো পিস, সঙ্গে রাইস বোল আর সঙ্গে চিকেন উইংস, গ্রিল চিকেন উইংস। দেখতে খুব ইয়ামি লাগছে। এবার শুরু করছি। চিকেন কারি রাইসের মধ্যে কিছু সুইট কর্ন দেওয়া আছে, আর চিকেনের যে কারিটা একটুখানি ইন্ডিয়ান টাইপ ফ্লেভার, কালারটা পুরোপুরি এলোকে দেখতে পারে, পুরোপুরি ইয়েলো কালার। আর টেস্টটা খারাপ না। KFCর রাইস বোল থেকে অনেকটাই আলাদা। KFCটা হালকা স্পাইসি, ওটা স্পাইসি না, হালকা হালকা মিষ্টি মিষ্টি, হালকা ইন্ডিয়ান টাইপ ফ্লেভার। বেশ ভালোই খেতে, গরম গরম ট্রাই করতে পারে না একবার এসে।